The world is rapidly urbanizing, and it is estimated by the year 2030, 60% of the world population will be living in urban areas. In developing countries like Kenya, urbanization has had negative consequences of inequitable economic growth, food insecurity, increased urban poverty. Kenya, like many other African countries, continues to experience increased rural-urban migration as people seek better livelihood sources in urban areas, with Kenya Vision 2030 estimating that by the year 2030, 63% of Kenyan population will be domiciled in urban areas. Urban farming is gaining momentum in the country as Kenyans continue to trickle in urban towns to look for greener pastures. This migration will continue to present challenges in infrastructure development, services provision, and food requirements to meet the needs of increasing urban population. The effect of urbanization has led to conversion of land hitherto used for farming to other land uses. Land subdivision and transforming agricultural land into residential areas have opened opportunities for urban farming, which continue to thrive. But the biggest challenge is livestock farming, with some farmers releasing their animals to the streets. Dandora Dumpsite, one of the largest in Africa. Emits billows of smoke daily from its towering mountains of waste. Established in 1975 with funding from the World Bank, it was deemed full in 2001. Despite this, even 23 years later, it continues to receive over 2,000 tons of waste every day. On a normal day, you will find livestock grazing in the fields, or at least in zero grazing setup. But for the case of these cows at the Dandora Dumpsite, garbage from the city is what keeps them alive. They fight for survival, with people scrambling to get valuable items from the waste and these marabou stock beds. Hizi ng'ombe hatukujua hata tujui zinatoka wapi. Mwenyewe ni Masai na nakaa huko 41. Sasa ng'ombe ziko kama sisi binadamu. Tukiamka asubuhi tunakuja job, pia zimeamka zinapanda milima zinatoka 41 zinakuja huko. Ina ya grade iko juu kuliko ya grade. So naona inajitafutia. Na ya grade inaitafutia. Hii ya kienyeji unapata. Hii inakula nyanya, avocado, imekula ugali, imepata nyama, imepata chapo. Lakini unaona ile ya nyumbani kulizo vitu nakula tu nyasi. The cows and some occasions involved in collision with these trucks delivering waste here. Tinga kurudi nyuma hivi, ng'ombe ilianguka, iligonga hiyo ng'ombe ikaanguka chini. Sasa ng'ombe ilishindwa na kuamka. Kumbe hiyo tinga ilipiga kichwa na mguu. Sasa ng'ombe ikakufa. Sasa ndio wakatafuta mwenye mang'ombe, wakampigia simu ndio akaja. Kukuja ndio sasa mwenyewe akajulikana, wakapata ng'ombe imekufa. Walichinja ng'ombe wakanila, lakini hawatupei, wanaenda nayo. They do not have a shepherd. Probably this dog offers the security they need. Zile za nyumbani zitataka utafute zile napier grass na maji. Hiyo maji uitengenezee maji uzipe ama uzipeleke mto. Borehole. Sasa na hawa mwenye alizifuga ameziachilia tu, zinajilisha tu peke yao, zinatembea, zikimaliza ikifika majioni zinaanza safari ya kurudi kwao. Despite the diet, which includes plastic bags,
the cows appear surprisingly healthy and well nourished. Tofauti ya hii ile ya kufungia inatoa maziwa, hii toangi maziwa. Hii unaweza pata inatoa lita moja hivi, lita 2, lakini kwa nyumbani inaweza toa lita 5, 10, sababu ni chakula za gunia. Unatafuta dhara inakaa imekauka, unaweka mrases afu unapea ng'ombe ya grey, but hii haiwezi kula hii. Sasa imeweza kujitafutia, But one wonders, is the meat from these cows safe for consumption, given the garbage they ingest and the toxins they inhale from this landfill? Kwa mjini inategemea yule umekaa na yeye unataka akufanyie nini. So kama kilimo yako ni nyama, hawa hawana shida. Kama ni maziwa, lazima pia ukue na mtu wa kuangalia mahali unapofanyia ukulima yako, ndio angalau usilete uchafu mwingi kwa ile maziwa unataka kuuzia watu. Plastics have polymers, and from consuming these polymers, are known to cause various types of cancer. Number 2, some of these polymers may find themselves in a mother's breast, which means if the suckling baby consumes the mother's milk, in one way or another, the kid is exposed to conditions such as mental illnesses, such as cognitive impairment. One wonders whether these cows really know the taste of grass as they are used to eat food waste. Some bacteria, some viruses may not be completely destroyed during cooking, and as a result, you find people who consume such kind of meat, even after preparing the meat well, they still get infected by some of these conditions. People doing waste segregation at the dump site says the cows are nuisance to them. Wakati mwingine vijana wa mama walikuwa tu hii ng'ombe tupige huku zinatusumbua. Tukiinama pia zimeinama, tukitoka zimetoka. Sasa sisi siku hizi tumegeuka kama ng'ombe. Sisi sio binadamu. Chenye tunakula ndizo zinataka kukula. Sasa hapa watu walikuwa wanalalamika hivyo, tukasema hapana, sasa ni hivyo, dunia imebadilika hivyo, tukae tu hivyo. Tumbo yetu ina operate kama ya ng'ombe. As the scramble for survival intensifies among people, livestock and marabou stock at the Dandora Dumpsite, waste management in the city of Nairobi remains a significant challenge. With this site having been declared full over 2 decades ago, still receiving tons of waste daily, the need for effective waste management strategies becomes increasingly apparent. To mitigate the waste entering landfills in Kenya and Africa, it is crucial to prioritize waste recycling, which not only reduces waste but also creates employment opportunities in the green jobs sector. For now, Dandora Dumpsite Cows continues to chew from the garbage. Dan Kaburu, Big 3 Africa, in Nairobi, Kenya.